Today we are at the Dongaon, Tehsil Mekar, district Buldana in Maharashtra state. We are seeing in this video Mr. Pandav sir. We have called the snake friend Vanita Borade for rescuing the very big cobra which is in this farm dam. We are seeing the water tank. This is for the agricultural use, and now the solar fitting plant work is processed on for the electricity. This is the very progressive farmer and also the teacher, Mr. Pandav sir. I have called the snake friend Vanita Borade for rescuing the snake. We will soon get very beautiful snake inside of this water dam. We are seeing now the summer season has been started in Maharashtra. The agricultural work has processed everywhere. We are seeing snake friend Vanita Borade. He reaches at that bottom at water tank. And in this dam now we are seeing the polythene is cut and the snake is behind this polythene. खाली जागा आहे तिथे गेला 2-4 दणके इथून वर आले कोणी भाड्याची डबलची खाली चालली दादा ध्यान आहे इथून दूर आहे. उंदीर खाल्ले बिडूक खाल्लेले काढा ते शेतकऱ्या टाका ते बिडूक कार्ड बिडू केली अरे 1-2 खाल्ली ना काय करायचं एवढा बेडते Today on 12th May 2020 we are seeing here Mr. Pandav sir's farmhouse, and here is very big farm dam, artificial farm dam. We are seeing snake friend Vanita Borade have rescued here the very big spectacle cobra, length 7 to 8 feet. हम लोग देख रहे हैं महाराष्ट्र की एवं भारत की प्रथम महिला सर्प मित्र जिन्होंने 51,000 से भी ज्यादा सांपों को पकड़ा है और जंगल में सुरक्षित छोड़ा है. विश्व विक्रम प्रस्थापित करने वाली एकमेव महिला सर्परक्षक श्रीमती वनिता बोराड़े जी को या सर्प मित्र वनिता बोराड़े जी को या पांडव सर ने बुलाया. उनके खेती में एक बहुत बड़ा प्लास्टिक का एक तालाब बना है जिसमें पानी है, और इस खेती में एग्रीकल्चर काम के लिए यूटिलाइज होने वाला है जो तालाब है, इसके अंदर बहुत बड़ा नाग पानी की तलाश में एवं अनाज की तलाश में घुस गया था, और ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर उसको पकड़ा गया है सुरक्षित रूप से. हम लोग देख रहे हैं सर्प मित्र वनिता बोराड़े जिन्होंने यहाँ मट्टी का खुदाई करके और थोड़ी सी प्लास्टिक पन्नी जो है उसको फाड़ तोड़ करके इस सांप को बाहर निकाला है, और साथ में बहुत ही अच्छी भूमिका निभाई है हमारे पांडव सर ने, जो कि यहाँ के स्कूल के टीचर हैं और एक प्रगतिशील काश्तकार है जिनकी खेती है. और इस फार्म हाउस में हम लोग देख रहे हैं मौजूद करीबन दोपहर के 1:30 बज चुके हैं, और कड़ी धूप में मेहनत करते हुए इस सांप को यशस्वी रूप से बाहर निकाला. और इस सांप के फन पर बहुत ही सुंदर स्पेक्टिकल मार्क है. ये न्यूरोटॉक्सिक पॉइजन का सांप है और बहुत ही जहरीला होता है. ऐसा सांप अगर काट खाए तो बचने की संभावना बहुत कम होती है. फिर भी अगर जहरीले सांप ने काटा तो नजदीकी सरकारी अस्पताल में जाना चाहिए और उसके ऊपर वैद्यकीय उपचार लेना चाहिए. सांप का जहर जड़ी बूटी से मंत्र से उतरता नहीं है.
We are seeing here the snake friend Vanita Burade, lack of the knowledge and misunderstanding and superstitions. People could kill the snakes, but snake is the important part of nature and environment. It's also the indirectly friend of farmer and very useful for the humankind. So please do not kill our snake. Save our snake, save our environment, because snake is the national property, and by the Indian Constitution, all snakes are giving the protection by the law 1975, the Animal Protection Act. So please do not kill the snake. Save our snake, save our environment. We will soon release this snake with the collaboration of Forest PFA and Soil Venture Multiverse Foundation. We are seeing in this video snake friend Vanita Burade, the deadly dashing lady, the first snake woman in world. We have rescued and released the 51,000 snakes and makes the world record. Snake friend Vanita Burade is a well-known snake lady. We are very expert in this snake conservation and animal conservation field. Very big cobra at Dongaon, Tassilmekar district, Buldana, in Mr. Pandav sir's farmhouse, in this artificial water tank. Thank you very much. Snake friend Vanita Burade, you are packaging this snake in the plastic jar successfully. We are seeing very big cobra. मॅडम तुझ्यावर सांप मट्टी से पूरा भर चुका है और ऐसे मट्टी से लथपथ इस सांप ने पूरे कपड़े को गंदा किया है। फिर भी यशस्वी रूप से उसको पकड़ा गया है। हम इसको जंगल में छोड़ देंगे वन विभाग एवं हमारे सोय वेंचर मल्टीवर्स फाउंडेशन की तरफ से। यहाँ के उपस्थित सभी हमारे किसान भाइयों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है, जिन्होंने अच्छी हमको मदद की सांप पकड़ने के लिए। बहुत सारा सामान जुटाया, खुदाई करने के लिए हेल्प की और सांप को निकाला बाहर। थैंक यू वेरी मच। साफ अंतर भानगडी दोन बिळक्या काढल्या हा घेतोय मी आज दिनांक 12 मे 2020 रोजी आपण बघतोय आदरणीय आमचे जिल्हा परिषद शिक्षक कन्या शाळा डोंगाव येथे कार्यरत असलेले पांडव सर यांच्या शेततळ्यामध्ये भला मोठा दुपारी 12 ते 1 च्या दरम्यान सर्पमित्र वनिता बोराडे यांनी हा साप पकडलेला आहे। हा स्पेक्टेकल कोबरा असून अत्यंत विषारी साप आहे। असा साप जर घर परिसरात आजूबाजूला कुठे आढळला त्याच्यावर चादर गोंदपाट गोणी झाकण टाका, त्याला लपायला जागा उपलब्ध करा। साप हे निसर्ग आणि पर्यावरणाचे मित्र असून मानवतेसाठी वरदान आहेत। कोणताही साप स्वतःहून चावत नाही, आपण भीती आणि अज्ञानापोटी सापांना मारून टाकत असतो। साप हा शेतकऱ्यांचा अप्रत्यक्ष मित्र आहे। उंदीर खाऊन तो शेतकऱ्यांची फार मोठी मदत करतो, त्यामुळे कृपया कोणीही सापाला मारू नका। आदरणीय पांडव सर यांनी सर्पमित्र वनिता बोराडे यांना बोलून या कोरोना कालखंडामध्ये एक नवा आदर्श घालून दिला की एवढा मोठा साप त्यांनी वाचवण्यासाठी मदत केली आणि त्याला मारायचं नाही हा निर्णय घेतला। खरं तर निसर्ग आणि पर्यावरणाचा अभ्यास हा शालेय अभ्यासक्रमामध्ये आता सक्तीचा करण्यात आलेला आहे आणि हे पर्यावरणीय मूल्य जोपासणं आपल्या प्रत्येक भारतीय नागरिकांचं कर्तव्य आहे। आणि त्या पार्श्वभूमीवर आदरणीय पांडव सर यांनी राबवलेला हा उपक्रम खरोखर खूप स्तुत्य आहे। यामुळे एका वन्यजीवाची हत्या होण्यापासून त्याला वाचवता आलं, शिवाय सोबतच एक खूप मोठं पर्यावरणीय काम सुद्धा या माध्यमामुळे घडलंय।
आमच्या सोयरे वनचर्य मल्टीपर्पज फाउंडेशनतर्फे, पीपल फॉर अॅनिमल्स संस्थेतर्फे आणि वन विभागामार्फत मी आदरणीय सरांचं मनपूर्वक अभिनंदन करतो. त्यांना धन्यवाद देतो की त्यांनी एका चांगल्या कार्यासाठी सर्पमित्र वनिता बोराडे यांना पाचारणा करून त्यांची मदत घेऊन या नागाला वाचवण्यात यश संपादन केलेलं आहे. कोब्रा या सापाचा विषय न्यूरोटॉक्सिक प्रकारचा असून मज्जासंस्थेवर दुष्परिणाम करतो. असा साप जर आपल्याला चावला तर आपण तो ताबडतोब जवळच्या सरकारी दवाखान्यात जाऊन त्याच्यावर योग्य ते वैद्यकीय उपचार घेतले पाहिजे. साप जरी स्वतःहून चावत नसले तरी चावल्यानंतर वैद्यकीय उपचाराशिवाय त्यांचं विष आणि त्याचा प्रभाव कमी होत नाही, म्हणून जवळच्या सरकारी दवाखान्यात जाऊन आपण त्यावर योग्य उपचार केले पाहिजे. सर्पमित्र वनिता बोराडे ह्या जनजागृती सुद्धा करतात आणि त्याचाच एक भाग म्हणून ग्रामीण भागामध्ये आणि परिसरामध्ये सर्वत्र जिथे कुठे साप आढळतात तिथे ते साप सुरक्षित पकडून वन विभागात जमा करतात, लोकांचं प्रबोधन करतात. सापांना आणि लोकांना जीवदान देण्याचं असं हे काम करतात. 51,000पेक्षा जास्त जिवंत सापांना पकडून वन विभागात सोडल्याचा विश्वविक्रम त्यांच्या नावावर जमा आहे. भारत सरकारने त्यांच्या कार्याच्या सन्मानार्थ टपाल तिकीट प्रकाशित केले असून महाराष्ट्र राज्य शासनाने त्यांना छत्रपती शिवाजी महाराज हा वनश्री पुरस्कार दिलेला आहे. असंख्य पुरस्कारांनी सर्पमित्र वनिता बोराडे यांचा समाजातून नेहमीच गुणगौरव होत राहतो. निस्वार्थपणे काम करणाऱ्या जगातील एकमेव प्रथम महिला सर्परक्षक म्हणून त्यांची इंडिया बुक ऑफ रेकॉर्डने नोंद घेतलेली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर एक महिला असून इतकं धाडसी कृत्य करण्याचा एक चांगला पायंडा त्यांनी या बुलढाणा जिल्ह्यात शूर तेजस्विनी म्हणून आपल्या राष्ट्रमाता जिजाऊचा मातृत्व बुलढाणा जिल्ह्याचा लौकिक वाढवलेला आहे आणि त्यांचा वारसा कायम ठेवलेला आहे. 12th May 2020, we are at Mr. Pandav sir's house. We are seeing here snake friend Vanita Borade, world first one snake rescuer. We have released about 51,000 snakes with the collaboration of Forest PFA and Soil Venture Multiverse Foundation. This is the daring dashing lady, snake friend Vanita Borade, who are working for the animal conservation, reptiles protection, and also awareness on wildlife animals. Government of India have published the post tickets on snake friend Vanita Borade's nature and environmental works. Behalf of her wildlife protection work and respect, Government of Maharashtra has offered the Chhatrapati Shivaji Maharaj Vanashri Award to snake friend Vanita Borade for her social and environmental cause. And also many institutions have given the respectfully award to snake friend Vanita Borade for awakening about the wildlife animals and reptiles. Now people couldn't kill the snakes. They have caught snake friend Vanita Borade and she also rescued it and released it in forest, and also awakening about the superstitions and lack of the knowledge and misunderstanding about the wildlife. So please do not kill the snake, save our snake. We are specially thankful to Mr. Pandav sir and his wife. Honorable Pandav sir have called to snake friend Vanita Borade when he saw a very big cobra which is fell down in the water dam of his farmhouse. Then snake friend Vanita Borade successfully rescued it at 1 to 2 p.m. and on that rescue time also the Pandav sir have been also helped to snake friend Vanita Borade for digging the soils and pull out the snakes. Very big, deadly dashing and daring deadly cobra have been successfully rescued with the collaboration of Raju Pandav, Mr. S.K. Pandav sir, and all the farmers who are at presence in the farmhouse and that water artificial water tank. We are seeing very beautiful cobra. This is called the spectacled cobra with the neurotoxic poison. The big four of poisonous snakes of Maharashtra, very respected, very well known and very published cobra because it puts his stands in devotional, cultural, environmental and also the historical life of our India. Many religions like Buddhism, Jainism and Hinduism have respect to the cobra like as a god because by the devotional respect of Hinduism, many Hindu devotees of Bhagwan Shiva
have called the cobra the ornaments of Bhagwan Shiva because he is around on the neck of Bhagwan Shiva. So Lord Shiva and snake also respected for the Hinduism, so they couldn't kill the snakes. So many Maharashtrian people respect the snake like as a god. But snake is an important part of nature and environment. It's very useful for agriculture, and also it's the active part of our food chain. So please do not kill the snake. Save our snake, save our environment. We will soon release this cobra with the collaboration of Forest PFA and Surya Ventures Multiverse Foundation. Thank you very much. Today on 12th May 2020, we are at Mr. Pandav sir's house. We are seeing here snake friend Vanita Burade, world first woman snake rescuer. We have released about 51,000 snakes with the collaboration of Forest PFA and Surya Ventures Multiverse Foundation. This is the daring dashing lady, snake friend Vanita Burade, who are working for the animal conservation, reptiles protection, and also awareness on wildlife animals. Government of India have published the post tickets on snake friend Vanita Burade's nature and environmental works. Behalf of her wildlife protection work and respect, Government of Maharashtra has offered the Chhatrapati Shivaji Maharaj Vanashri Award to snake friend Vanita Burade for her social and environmental cause. And also many institutions have given the respectfully award to snake friend Vanita Burade for awakening about the wildlife animals and reptiles. Now people couldn't kill the snakes. They have called to snake friend Vanita Burade, and she also rescued it and released it in forest, and also awakening about the superstitions and lack of the knowledge and misunderstanding about the wildlife. So please do not kill the snake, save our snake. We are specially thankful to Mr. Pandav sir and his wife. Honorable Pandav sir have called to snake friend Vanita Burade when he saw a very big cobra which is fell down in the water dam of his farmhouse. Then snake friend Vanita Burade successfully rescued it at 1 to 2 p.m. and on that rescue time, also the Pandav sir have been also helped to snake friend Vanita Burade for digging the soils and pull out the snakes. Very big, deadly dashing and daring deadly cobra have been successfully rescued with the collaboration of Raju Pandav, Mr. S.K. Pandav sir, and all the farmers who are at presence in the farmhouse and that artificial water tank. We are seeing very beautiful cobra. This is called the spectacle cobra with the neurotoxic poison. The big four of poisonous snakes of Maharashtra's very respected, very well known and very published cobra because its puts his stands in devotional, cultural, environmental and also the historical life of our India. Many religions like Buddhism, Jainism and Hinduism have respect to the cobra like as a god, because by the devotional respect of Hinduism, many Hindu devotees of Bhagwan Shiva have called the cobra the ornaments of Bhagwan Shiva because he is around on the neck of Bhagwan Shiva. So Lord Shiva and snake also respected for the Hinduism, so they couldn't kill the snakes. So many Maharashtrian people respect the snake like as a god. But snake is an important part of nature and environment. It's very useful for agriculture, and also it's the active part of our food chain. So please do not kill the snake. Save our snake, save our environment. We will soon release this cobra with the collaboration of Forest PFA and Surya Ventures Multiverse Foundation. Thank you very much. Pantai
Buja. Hey, hey, Buja. Buja.